Ngo-1 Marhabu kulala selidi sekundonga. Umyeni wami wayesebenza ezimine eFarips enumber 1 nasenumber 9 ugqibela kwakhe u-93. Xa egqiba ku-93 ufike egula engakwazi uhamba edumbe inyawo nidlanze engakwazi uhamba. Ndamsa koogqirha iminyaka i-4 years yonke ndimqashela imoto izoma phambi kwendlu ndihambe ndimseze koogqirha. Kwaqaliseka uba unesifuba. Uthe ngo-2004 kwacelwa wabhubha ke ngoku. Wagabha igazi wabhubha kwathi izimpilo zakhe ziphelile yi-TB. And kunzima kum ndisokola ndinabantwana ngishiye nabantwana abayi-5 nawo basenaba-5 basekhoma nabayi-5 ndisokola nawo ukhona omnye omncinana uncame wayeka esikolweni ngenxa nto akukho mali uba ndingamsa esikolweni. Nomnye oyintombazana oze emva kwalo ka-88 naye zange phinde ndimsa esikolweni wayeka ngenxa yokusokola kwam. Ndanceba ndasuka kho ndizapha eKapa bakhulisa ngama-apile kunzithengisa ama-apile kunzima kum kinani nesenti. Iigusha zikhona ezishiya umyeni nam zaphela. Ubuya kwakhe emsebenzini ubuye ne-3,800 nangoku iqawu phayana emayini ivele phayana sayifumana ke sayincama. Kodwa makehle azonyangwa emaXhoseni kuba akaphilanga. Nyanga wafika ngemaXhoseni engaphilanga nyani ndamnyanga ndancama tuwatatatsho kungekho nto irayithi kuye. Nangoku kunzima kum ndilapha ngoku and andiphilanga mna ngokuqala ngoku. Andikho rayithi nabantwana bam akabikho mntana ufumana umsebenzi. Abafana baseRhawutini nabo abafuna umsebenzi bahle iminyaka eyi-4 omnye omdala bafuna umsebenzi. Since umyeni wam wesebenza imayini. Nalo umdala lona uhleli apha ecakwam naye akafumani umsebenzi kunzima naye uhleli. Akho nto ndiyifumeneyo phaa. Umyeni wam uye ke ngo-93 ena-26 years esebenza ezimayini okwaqala ezimayini esebenza khona. Zange ziba nesente mntu esayikwe kwaqala khona usebenza. Ngoku ezijikajika ezamayini athekule eFarips apho esebenza khona kwakhe zangafumani imali. Zangafumani imali next uphuma kwakhe. Wapha ne-3,800 nawo xa eyile phayana iyavela 3,800 phaa kwikhompyutha. Nemakhusiko babo bakhona kodwa ekho yakhe ikhona. Indaqha imali kuthiwa sithi awufuma kuthiwa imali yakhe ayikho. Uba kuthi imali kuthiwa ayikho. Ayikho yenze njani esenze 26 years kuthiwa ayikho imali yakhe. Nangongqa kweqala ngapha ndibawufaka ugqa kuze yinto ingxaki yakho kundithi imali andiyakuthiwa ndinestress yinto sale ngxaki ndineli qala ngapha alisebenzi kum lonke xa uba ndilapha eKapa ngoba ndisemaXhoseni ngendofika emaXhoseni. Iigusha zafa zaphela neenkomo zafa zaphela akho nto ndizityisa abantwana ngenxa yothu kule ndawo. Kunzima kum nyhani. Okay, awuzange apha eKapa kubuzi. Andizise kukuyola kuntoni yimpilo nangoku kunzima kum. Eli qala uba alisebenzi icala seleleft. Konke uqala kokuthethwa ekuthembenzeni. Bazawufana istroke ingqondo ngenxa yale nto kumeko umyeni nam ndihamba ndancama. Kwiindawo naye uyile ndimhambise kodwa ndiyamqasha le moto kwabahambe ande le moto ibe phambi kwendlu imoto. Qada kwaqhuba akakwazi uhamba. Kunzima uyofika phaa okama utsho kulaa ndawo kakwazi. Inyawo dume singazamaphanga Akakwazi nokuguquka kayileleyo. tu. Ndithi sade sawutsho emayini mna sawutsho enumber 9 sowufika nomyeni nam ndamthanda ndiqasha imoto sowutsho khona kwathiwa sinayo imali yakho qha nyanga uphila uzofumana imali yakho uzophangela. Kwatshiwo kodwa uphinde uphangele kwatshiwo phaya. Sancama ke ngoku. Uyima ke ngixesha ke ngosebuyile ke ngoku njengoba masike waba bhetere ke apha eguleni like inyawo zayeka wakhe waphinda waphangela utata wakhe. Ngenakwazi sistu kuba ibeke benexesha abangakwazi uguquka ibhedi xa ileyo. nangoku uthe kabhubha wabhubhela kum apha ezandleni wagabha igazi wagqiba wabhubha. Friday wazapha eKapa basizamsa kugqirha wafika Friday samsa gqirha Saturday wasweleka endleleni iya kuphathela senje wesesiplasini apha kumezantsi xa ndifakwa kodwa hayi kudala mntu wabhubhayo. Ndikuxelele ndinabantwana bam ntoni namhlanje ndingafumani sente ungase ndincamile into yemali yakhe ndidike kakubi indima into yemali yakhe. Nango nithi nezikwa andikho rayithi tu le nto yandiafrika qile nto yalomyeni ndixele kakhulu 26 years esebenza phaya kwasezayifumana imali. Kunzima kum ndasekhaya ndandineeplans zokuba ndiyenza nto ethini into azange bekho nto injalo. 93 ubuya kwakhe engaphilanga.